Omoboriowo Media ìkànnì tó kún fọ́pọ́ pẹ̀lú òye. Omoboriowo Media àròjinlẹ̀ ìkànnì. Omoboriowo Media tó ń ti gbáǹkọ́gbì ọ̀rọ̀ tó ń ta ní jí. Omoboriowo Media fáwọn ètò àgbọ́fikọ́gbọ́n. Omoboriowo Media ètò ọrọ̀ ajé. Omoboriowo Media àṣà àti ìṣe Yorùbá pọ́npẹ́lẹ́. Omoboriowo Media orin ilẹ̀ wa. Omoboriowo Media eré ìgbàlódé. Omoboriowo Media iṣẹ́ àgbẹ̀. Omoboriowo Media ètò ọ̀gbìn. Omoboriowo Media àti eré ayò. Omoboriowo Media bó ṣe lálẹ́. Omoboriowo Media bó jẹ́ lọ́sàn-án. Omoboriowo Media ìyálẹ̀ta tàbí nídàjí. Omoboriowo Media àti ọmọdé àti àgbà tó bá ti jòyè. Gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ àti akọ̀wé, ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ àti ọmọ ilé-ìwé tó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ máa wo Omoboriowo Media. Omoboriowo Media. Omoboriowo Media. Ẹ máa wò ó. 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 Ẹ máa wo Omoboriowo Media. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí tàbí tẹ́ ẹ bá ní nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ká bá yín polówó, ẹ lè kàn sí wa látòrí +971 503 430 843 tàbí +234 803 438 5089. Omoboriowo Media ìkànnì tó dúró tán fásiyọrí ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa fún tòní. Mo kí ọmọdé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àgbàlagbà, mo kí ọkùnrin, bẹ́ẹ̀ ni mo kí obìnrin, mo kí onílé, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àlejò wípé a tún káàbọ̀ sórí ètò wa fún ti tòní. Olúwa Olódùmarè ọba àrà Olódùmarè yóò mú wa pẹ̀lú wa. Mo fẹ́ bí a ṣe ń ṣe ètò tòní, mo fẹ́ kẹ́yìn wa tí ẹ̀ ń wò wá nílé, mo fẹ́ kí ẹ máa bá wa ṣe ètò yìí nígbà tí àwùjọ náà tí a ó máa fọwọ́ kan jàkan ní àwọn ètò ọ̀hún lọ́dọ̀ tí wàá ń bí èyí. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ tèmi tí orúkọ mi ò sí yípadà tí kò sì ní yípadà títí láéláé, orúkọ tí èmi ń jẹ́ gbogbo èèyàn náà ni ó ti mọ̀ pé Omoboriowo òun náà ni èmi ń jẹ́. Ìwọ tó bá jẹ́ bàkọ́ rẹ̀ ètò òwe ètò ọmọ fẹ́ kó bá subscribe sórí ètò àná, bẹ́ẹ̀ ni kò bá tó fẹsẹ̀ kó jẹ́ náà kọ́ tí ó máa rí àwọn ètò wa bí a bá ṣe mú wa fún wa ní ọlọ́kan àjọkan. Lónìí kí ló ń tí a tún máa bára wa sọ lónìí? Gbogbo alámọ̀ wípé protest ó ń lọ lọ́wọ́ lóde Nàìjíríà, àwọn èèyàn ń fi ẹ̀hónú wọn, ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀hónú wọn hàn yìí, kí làwọn tíjọba ń ṣe, kí ni èrò ìjọba, kí ni tíjọba, kí ni tí wọ́n ń gbà lérò bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe ń tú jáde tí wọ́n ń fi ẹ̀hónú wọn hàn sí ìjọba, tí wọ́n sì jẹ́ kí ìjọba mọ̀ wípé lóòótọ́ òun náà ni àwọn ṣetán láti gba ẹ̀tọ́ àwọn fúnra lára àwọn ẹ̀tọ́ táwọn ní. Ó sì jẹ́ tí ó yẹ kí àwọn gbà kí wà ní tó wá ń ṣẹlẹ̀, kí ni tí à ń rí, kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ lónìí, kí ni tí ìjọba ń ṣe pẹ̀lú wọn, kí ni èrò nígbà ìjọba lórí àwọn tí wọ́n sọ pé dandanlá àníṣe níṣe ni àwọn fẹ́ gba ẹ̀tọ́ àwọn lọ́wọ́ ìjọba. Kí ni tó ń ṣẹlẹ̀, ní tí wọ́n sì ń béèrè fún yìí, ṣé n tó pọ̀ jù ni àbí n tó kéré jù, àbí n tí wọ́n nẹ̀tọ́ tí wọ́n gbọ́dọ̀ béèrè fún, ṣé ẹ̀tọ́ wọn ni láti béèrè fún àbẹ́ ẹ̀tọ́ wọn kọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni a ó máa gbé yẹ̀wò lónìí. Kí sì ni ipa tí ìjọba ń kó lórí wípé kí protest tí àwọn èèyàn ń polongo yìí kó mọ̀ lè wá sí ìmúṣẹ. Lẹ́yìn náà àkọlé tó ní pé kí ló dé tí Nàìjíríà tí ò sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀, tó jẹ́ pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ yìí kò sí
disunity yẹn ó ń continue ó ń persist ni ó ń continue ó ń ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ ni kí ni tó ń fà á ṣe ọwọ́ ìjọba ni ṣe ọwọ́ àwọn ará ìlú ni àbí ọwọ́ àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lé wa lórí gbogbo ẹ̀ náà ni èmi àti yín yóò mọ pẹ̀kẹ́lù lọ́jọ́ tòní tí a sì máa jẹ́ kó yé wa yékéyéké pé bíbí ìtò náà ni ó dé dúró. ẹ jẹ́ ká jọ lọ mẹ́kẹ́ yẹn wa mẹ́kẹ́ máa bá tún bá wa ṣe ètò yìí ni ó mẹ́kẹ́ bá wa ṣí ẹ̀ àwa náà ó máa ṣí ẹ̀ bí ẹ̀yin náà máa bá wa ṣí ẹ̀ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn nítorí pé ó yẹ kí èmi àti yín ó yẹ kí a jọ lè gbọ́ àgbọ́yé ètò tòní dáadáa tó yẹ kó jọ lè yé wa ni wípé n tó fà á tí Nàìjíríà tó fi di tí ó dà lónìí ohun tó fà á tó fi rí bó ṣe rí lónìí n tó yẹ kí èmi àti yín tó yẹ kí a jọ kọ́ ẹ̀kọ́ nípa ẹ̀ ni àwọn kan tí a ó sì máa gbéyàwó lónìí yóò máa ṣe wá ní kàyéfì yóò máa bà wá lẹ́rù pé ṣé lóòótọ́ nǹkan wọ̀nyí nípa pólítì Nàìjíríà tá a bá ní ó dájú pé Nàìjíríà lè sọ sí ìwọ wò ó bí ẹni tí ó mọ̀ ni o tó ń finá sí orí òrùlé tó fi ń sùn nítorí pé ń tá a mọ̀ pé ò lè dá tó lè tibẹ̀ jáde tó lè jẹ́ dídá ohun tí èmi àtẹ́mọ̀ pé kíní yìí kò sí ohunkóhun kan tó lè tibẹ̀ jáde ṣùgbọ́n tí àwa bẹ̀rẹ̀ tí à ń roko mọ́ ibi tí ọ̀nà ò sí tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní roko mọ́ ibi tí ò sí àwọn èèyàn jáde wọ́n ní àwọn fẹ́ protest pé bí ebi ṣe ń pa àwọn bí àìrò jẹjẹ bó ṣe di gògò bí àtijẹ àtimu bó ṣe wọ́n bí àìrílégbé bí àìlè sanwó lé bó ṣe nira àwọn kan wọ̀nyí òun náà ni àwọn tí wọ́n jáde fún protest yìí òun náà nìkan tí wọ́n ń béèrè fún ìjọba ẹni ẹ yọ subsidies kúrò wọ́n ní ó dáa tó bá yẹ pé lóòótọ́ lè bá yọ subsidy kí ló dé tẹ́ ẹ̀ ṣe dá kínní padà at least kó ń jẹ́ ó lè wálẹ̀ díẹ̀ kí àtijẹ àtimu kó lè rọrùn kí àwọn èèyàn ó lè rí owó fi ránjẹ ìjọba náà wọ́n increase minimum wage sí 70,000 when the bag of rice it has a rate of 120,000 as today báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ẹni tó níyàwó ẹni tó lọ́mọ ẹni tó ní ẹbí ẹni tó nára kódà kó jẹ́ ọmọ kan òun bá ní ǹjẹ́ ẹni tíjọba ṣe yìí ǹjẹ́ ó ká àti jẹ àti mu àti ná tàbí àti lo ìdílé kan fún alára wọn ǹjẹ́ ó ká bí àwọn nǹkan wọ̀nyí òun náà ni àwọn èèyàn ń béèrè fún wípé àti jẹ àti mu lè wọ́n sì pinnu wípé àwọn yóò ṣe ìwọ́de yìí ni wọ́n pè ní ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ ìwọ́de tí ó ìwọ́de kí ni o ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ kì í ṣe ìwọ́de tí yóò mú wàhálà kì í ṣe ìwọ́de tí wọ́n yóò ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ ni wọ́n pè é tí wọ́n sì ní àwọn lọ́ọ̀yà kọ̀ọ̀kan tí wọ́n support wọn lórí ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ yìí ṣùgbọ́n kí ni ìjọba ṣe ìjọba ṣé Nàìjíríà ó sì dáa ó yẹ kí èmi àti ẹ ó yẹ ká bira wa léèrè dáadáa ká ronú wò ká tó bí pé ǹjẹ́ Nàìjíríà ó sì dáa àwọn nǹkan wọ̀nyí á jọ bira wa pé ṣé Nàìjíríà ó sì dáa ìbéèrè tó yẹ kí èmi àti ẹ tó yẹ kájọ máa pé ṣé Nàìjíríà ó sì dáa èmi àti ẹ o á bẹ̀rẹ̀ sí pé ṣé Nàìjíríà o ṣé yóò sì dáa tá a bá ti wá lè jókòó tá a bá ti wá lè gbéra wa mọ́ fún àsìkò kí àṣà àti ṣe kí wọ́n kábọ̀ sórí ètò àwọn àjọ jókòó pé ṣé Nàìjíríà ó sì dáa now tí Nàìjíríà ò bá wá dáa wọ́n wá farabalẹ̀ kó wá gbọ́ mi bóyá yóò dáa àbí kò ní dáa ibi yìí òun náà ni wọ́n ní o ti wá jókòó ló ti wá mú tiẹ̀ pé ṣé ń tá ń sọ yìí ṣé lóòótọ́ Nàìjíríà ó sì dáa wà wá wò pé ṣé yóò sì dáa àwọn aráàlú náà wọ́n fẹ́ jáde fún ìwọ́de wọ́rọ́wọ́ ìjọba ní Nàìjíríà sì lọ ń fún àwọn èèyàn lówó 5,000 láti tako ìjọba láti tako àwọn tí wọ́n protest pé wọ́n àgbọ̀dọ̀ débi protest ṣùgbọ́n fídíò kan wà eléyìí tó ṣe mí ní kàyéfì tí mo wá bú sẹ́rìn wípé ọpọlọ àwọn èèyàn ò ṣe manipulate ẹ fún àwọn èèyàn lówó ẹni káwọn kan sọ pé no protest journalist wá interview ẹni tó sọ pé no protest kí ni ìdí tó sọ pé protest ò gbọdọ̀ wáyé àmọ́ gbà tárákùnrin máa sọ̀rọ̀ ó ní gàrí gan ṣe ó ní kò ṣera mọ́ àwọn èèyàn wá bílẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ wa ní why are you talking like this yẹn ni pé àṣírí ìjọba tú social media àti jẹ́ kánà wípé ìjọba kankan ò lè manipulate àwọn èèyàn mọ́ social media ó ti jẹ́ ká rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìjọba yìí bí ẹni tó jẹ́ pé wọn ò ṣetán láti gbà wá they are just there for selfishness wọn ni
social media yìí ti rí ràn wá lọ́wọ́ láyè sí i níbi pé kò sí ẹnikẹ́ni tí ìjọba lè manipulate káàsìrí ò ní tú. ẹ wo arákùnrin tó rọra dú ẹ̀ jẹ́jẹ́ tó rọra ń campaign yẹn pé àní iṣẹ́ òun ò fẹ́ jọba burú yìí kẹ́nìyàn kan ó sì lọ mọ̀ọ́mọ̀ kó dẹ̀ gbá etí ẹ̀. You slapped him on top of waiting that is asking for his own right, and then because you are a thug, you been paid, the government have gave you the money, and then you slap a protester. And then tí kẹ́hìn ò bá wá ní ẹ̀mí ọlọ́run láti ọ̀dà rẹ̀ tó bá wá retaliate, then when it is mo fẹ́ padà lọ́wọ́ fídíò yìí tó bá padà wá retaliate kí ló wá máa ṣẹlẹ̀ wọ́n á sọ wípé àwọn tí wọ́n ń dà lóru rè wọ́n á ní kí ni wọ́n á ná àwọn tí wọ́n ń dà lóru. I will go back to that video. Look at this video, look at it. Mo fẹ́ padà síbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí kẹ́ ẹ wo bí arákùnrin yìí jẹ́jẹ́ arákùnrin dúró jẹ́jẹ́ ló dúró ẹ̀ tó dẹ̀ ń bá journalist yìí sọ̀rọ̀ ó ń bá journalist yìí wọ́n jọ ń fọ̀rọ̀ jómi torí ọ̀rọ̀ wọ́n jọ ó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ìyẹn dẹ̀ explain the reason why he came out to protest, the reason why he came out to fight for what is belong to him. Look at what this man did. He slapped him a very big blow on his eyes. Look at it very well. So you see the guy? I want to see the guy. How could you do that to your fellow human being? Báwo ló ṣe máa ṣe wí eléyìí sí fellow human being ẹgbẹ́ tóun náà wá tó wá protest ṣáyé rọrùn fún yín 5,000 tó wọ́n fún ẹ yìí ọjọ́ mélòó ló fẹ́ fi ná? How many days you will use to spend that 500 and then you slapped and then you not even the slap you blowed him? Let's continue watch this video and then what the guy says. I'm coming back here tomorrow. Let them come with their squad. If they kill me tomorrow, millions of me is out there fighting for the freedom of this country. In this struggle, we are not going to back up. Me to our fídíò yìí tí ó bá jẹ́ pé ó bá ń skip torí èmi náà rí pé ó dàbẹ̀ ni pé kò kí dáadáa yẹ kí n padà wá sí orí ẹ̀. ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú fídíò yìí ni pé jẹ́jẹ́ larákùnrin yìí jẹ́jẹ́ ló ń protest jẹ́jẹ́ ló ń fi ẹ̀dùn ọkàn ẹ̀ jẹ́jẹ́ ló ń fi hàn pé ohun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ohun tí ó dùn mọ́ òun nínú ni báwo lẹ ṣe máa fi ìyà jẹ òun ó wá béèrè fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni but the only thing ìtìyẹn ní lè ṣe lójú àmì ọ̀pọ̀lọpọ̀ fídíò bẹ́ẹ̀ tá a mọ̀ ń wálé ọ̀kọ̀ọ̀kan báyìí. I will play this video again and again and again to see how desperate people could go to that length láti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ọmọlàkejì ẹ ní jàǹbá láti mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ọmọlàkejì ẹ láburú ẹni tí ó ṣe ọ́ ẹni tí ó rò ẹ́ ẹni tí ò ṣe nǹkan kan fún ẹ then what you could do is to just blow him in his eyes. tí ojú ẹ̀ bá fọ́n kọ́ tàbí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ sí despite that pé àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá tó wà ń bẹ̀ ò lè kọ́ṣẹ́ wọn níṣẹ́ ni wọ́n sọ pé let us move to the other side. Let us move to the other side. tomorrow, millions of me is out there. I'm repeating the video. Of this country. In this struggle, we are not going to back up. No retreat, no surrender.
If they kill me today, there's a millions of me tomorrow that will still stand. They granted me that I was in process when one of the towers came and hit me and broke my eyeglass. With his eyeglass on his face, I was standing beside him, about to say my own. Were you not in front of? yá tí ẹ bá pa millions ẹ yóò tún dìde yẹn ni pé ẹ ò lè rí pa àbẹ̀yẹ millions àwọn èèyàn tí wọ́n á dìde láti fight struggle yìí tí wọ́n á dìde láti ja ìjà yìí tí wọ́n á dìde láti di pé struggle yìí it continue tẹ́rù ò ní bà wọ́n kájà wọn ò ní já they will not exercise any fear but they are ready to fight for what belong to them they are ready then kí wàá la wá ń bára wá jà kí ni tí ẹ wá mọ̀ọ́mọ̀ tẹ́ ń pa àwọn ènìyàn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí ló ti sùn according to statistics close to 15 people have died in Kaduna close to 50 people the same thing in Masarawa Jigawa the president gave press release this morning and all the press release does not meet the demand of the masses gbogbo ohun tí president tó sọ o pé òun fẹ́ ṣe yìí kò sí eléyìí tí ó rí tí ó àsìn tí àwọn ènìyàn ohun tí wọ́n ń béèrè fún ohun tí àwọn ènìyàn ohun tí wọ́n ń béèrè fún kò sí mbẹ̀ nígbà tó di president tó bá láàánú tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ jargons lẹ́nu ohun tí àwọn aráàlú ń béèrè fún ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú gan ò sọ ju wípé ẹ ti gbawó níbí ẹ ti ṣòwò níbí ẹ ti ń ṣe nǹkan báyìí lẹ́ ń ṣe ohun tí ò concern àwọn aráàlú it doesn't relevant to them because it doesn't have meaning to them because ohun tí ò bá ní meaning sí yàn báwo lẹ ṣe fẹ́ sọ pé èèyàn ṣe ìjọba ṣetán láti pa ẹ̀mí àwọn ènìyàn ìjọba ṣetán láti dẹ́ ẹ̀mí ènìyàn láìpẹ́ ìjọba ṣetán láti rí i pé àní àwọn èèyàn yìí wọn ò rí èèyàn jẹ́ ṣèjọba wa lélẹ̀ ṣèjọba wa ní àbí ìjọba tó mọ̀ọ́mọ̀ ń fìyà jẹ àwọn ará ìlú àbí ìjọba tó mọ̀ọ́mọ̀ ń pa àwọn ará ìlú lẹ́kún àbí ìjọba tó mọ̀ọ́mọ̀ ń fi ara ni àwọn ará ìlú báyìí ní ìjọba ṣe bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n mo sọ wípé the reason for the Nigeria perspective on this unity we cannot and it is not whether you like it or not Nigerian cannot be united we are just deceiving ourselves look at what is happening ebi ń pa àwọn kan dúró pé ebi ń pa wọ́n ṣẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ ebi ń pa wá ṣẹ́ àná afẹ́ jáde ààrùn jẹjẹ then ìjọba dẹ̀ ń fún àwọn kan lówó I will show a video because these are the video that we need to keep as reference where the government is being paid people to destroy the peaceful protest to hijack the protest and the ìjọba dẹ̀ sọ wípé àwọn kan ti gbafẹ́ hijack protest o ẹ má jáde o Asari Dokubo came out he said I've collected my money you also you can collect your own I thought it's just collected billions of naira because for Asari Dokubo to came out on here and said he has collected the money definitely he's collected it and he said it clearly and then those people àwọn tọ́ọ̀ tí wọ́n fún lówó ní àná ìjẹta wípé àníṣe ẹ̀yin náà ẹ lọ da protest yìí rú ẹ make sure pé àwọn èèyàn ò ṣe ẹ lọ dàrú ìjọba fáwọn náà lówó test wáyé tíjọba ṣe ń fowó ra protest wáyé tẹ ṣe ń disturb wáyé tẹ ṣe ń pa àwọn èèyàn ẹ ń fara ní àwọn èèyàn ẹ ń fi bí pa àwọn èèyàn wọ́n wá jáde pé ebi ń pa àwọn the only thing tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé kẹ́ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa fowó ra protest ẹgbọ́n tí wọ́n máa yí ẹgbọ́n tó sọ kẹwọ́ bí ìjọba tá a ní bí wọ́n ṣe ya wèrè tó kẹwọ́ bí ìjọba tá a ní bí wọ́n ṣe ya olórí burúkú tó ìjọba tí ò fún àwọn ará ìlú láǹfààní ìjọba tí àwọn ará ìlú ò ní right láti béèrè pé ẹ̀tọ́ àwọn rèé ìjọba ń fowó ra ènìyàn ẹ ń fún àwọn ènìyàn lówó ẹ ń fowó ra àwọn ènìyàn kí ni tí a fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀
ẹ ń fowó ra àwọn ènìyàn níṣẹ́ lẹ́ ń fowó ra àwọn ènìyàn láti ṣèjọba níṣẹ́ lẹ́ ń fowó ra àwọn ènìyàn láti ṣèjọba wá nìyẹn. If you go outside the country, you will see how things are being. Understand me? They're supposed to have. Ohun tí ẹ ń fi owó ra tí àwọn ènìyàn sì dó báyìí tí wọ́n dẹ̀ ń testify pé lóòótọ́ ìjọba yìí fún wa lówó. I want to get you clear. Now, so you are alleged that some particular persons were bribed. Are you sure? You have evidence? No, do you know what happened? I might not have evidence, but I have my people that are around there. I have evidence. Okay. I am among the people that they give 5,000. Day before they gave me day before yesterday for this upper resettlement town hall. They gather people. They give them 5,000, and I am among. I'm KK people. I'm KK man. I carry many people go there, and they give them 5,000, and I am the person that they give 5,000 naira. They lecture us that time say, don't go to protest because Who gave you 5,000 naira? I don't know the name of the person because I don't know them. They just come and with this this chairman, Amak chairman, he visited the place, and they give people 5,000. Anybody, they will no count. Anybody will reach that, they will give him 5,000, and they will tell you that people no go there. Don't go there. What they tell us is say there's people that they want to make problem on this protest. That's why. So this 5,000 they give people, they come in and destroy our protest. Yes. Since yesterday, there are the people. See, after that, yesterday they start shooting us with gas. Then they start shooting us with the live. Yes. ẹ fún àwọn kan lówó láti gba iṣẹ́ tí àwọn kan ṣe tí wọ́n try láti ṣe ẹ mọ̀ọ́mọ̀ fún àwọn èèyàn lówó láti bàjẹ́ ẹ fún àwọn èèyàn lówó láti destroy life àwọn ènìyàn ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ẹ ń fún àwọn èèyàn dẹ̀ ń testify pé níṣẹ́ lẹ́ mọ̀ọ́mọ̀ fún àwọn lówó ṣé owó yìí ṣe ló fẹ́ ran wàhálà tàbí ìdààmú tí ìjọba mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ dá sílẹ̀ ń wá 1,000 wọ́n ní ká lọ da ibi tí wọ́n ti ń ṣe protest rú ẹ ń fún wọn ní 1,000 ṣé 1,000 yìí ṣó ní tí wọ́n fẹ́ jẹ 1,000 tẹ́ ẹ̀ fún wọn yìí ẹ fáwọn kan ní 5,000 ẹ fáwọn kan ní 1,000 àwọn owó yìí àwọn many billions mélòó lẹ ti spend lórí pé káwọn èèyàn má ṣe protest then you will just come out for the protest we spend 20 billion 20 trillion ẹ tún fi yẹn ẹ̀ǹbẹ́sọ owó ẹ tún fi yẹn kówó jẹ ẹ tún fi yẹn kó owó àwọn aráàlú owó tó yẹ àwọn effort tíjọba put to stop this rally effort tíjọba put to stop this protest tí wọ́n bá put ẹ̀ lórí kí nàìjíríà lè dà ní nàìjíríà dáa jù báyìí lọ àwọn kan wà tí àwọn náà jẹ́ òpònú àwọn aláṣọ funfun ṣé aláṣọ ìpè nìkan àwọn eléyìí ó yẹ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe ó yẹ kí wọ́n wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò dá láwùjọ ó yẹ kí àwọn oníṣẹ̀ṣe ó yẹ kí wọ́n rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò yẹ láwùjọ a máa pè é fídíò tiwọn náà because tírú àwọn eléyìí tán bá lè pera wọn ní oníṣẹ̀ṣe tí wọ́n dẹ̀ jẹ́ oníṣẹ̀ṣe lóòótọ́ tán wá jáde síta tán wá sọ wípé ọmọkọ́mọ tó bá jáde nǹkan ó ṣe é bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú èjì orí yín pẹ̀lú ọmọ tẹ́yìn náà ti bí pẹ̀lú àwọn ọmọ yín ṣé ẹ lè gbé àwọn ọmọ yín ṣépè ṣé ẹ lè gbé àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí nínú ara yín ṣé ẹ lè gbé wọn ṣépè ṣé ẹ lè gbé àwọn ọmọ yín tẹ́ ẹ bí ṣé ẹ lè fi wọ́n ré àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bí fún ara yín ṣé ẹ lè gbé wọn ṣépè tí ẹ fi ń gbé àwọn ọ̀dọ́ ògo nàìjíríà àwọn ọ̀dọ́ ògo yorùbá tí wọ́n rí wípé ìjọba yóò ṣe àwọn láǹfààní tí wọ́n fẹ́ jáde láti protest tẹ́ wọ́n sọ fún wọn wípé ẹnikẹ́ni tó bá jáde ẹ gbé pè jáde ẹ gbé Ṣàngó jáde ẹ jọ̀ọ́ ṣé pé yín so wa mọ́ wọn ní pé ó lé mú wọn torí pé kì í ṣe bẹ́ẹ̀ ni àwọn alálẹ̀ ṣe ń hùwà àwọn alálẹ̀ ò kì í hùwà bẹ́ẹ̀ nígbà tí àwọn èèyàn ń protest pé ebi ń pa àwọn ará ìlú àwọn òwe ẹjọ́ ẹ̀yin wá bọ́ta ẹ lọ gbé orò jáde ẹni ẹ̀ ń pè lóró ẹni ẹ̀ ń pè lépè ẹ pè ní Ṣàngó ẹ pè ní gbogbo ẹ̀ ẹ̀yin làwọn èèyàn gbọ́dọ̀ jáde o ọmọ tó bá jáde ikú ó pa ni àwọn ọmọ tí yín náà ikú ó pa wọ́n ọmọ tí yín náà ọmọ yín náà padà jáde torí pé tí a mọ̀ sí ìṣẹ̀ṣe
ṣe tí àwọn ènìyàn dídé máa ń misuse opportunity now ẹ ti jára ń kara yín sìn ẹ ti jára ń kara because n tẹ́ ẹ ṣe yìí ẹ mọ̀ tún mọ̀ wípé ẹ ti jára ń kara yín next time kẹ́ ẹ tún jáde nobody will believe you again because tẹ́ ẹ bá lọ wo ìgbà election lẹ́kọ̀ọ́ ẹ gbé the same thing jáde àwọn èèyàn jáde they believe that it's true they believe that no this thing is very real let us save our life but now ẹ tún wá lọ gbé jáde sí fún àwọn ọmọ Lagos ṣáàǹgẹ fún ara wọn àwọn tó yẹ pé gan wọn wá kú ọ̀rẹ́dì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn tó yẹ pé kí ni o wọ́n ń wá ikú ọ̀rẹ́dì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ń wá ikú ọ̀rẹ́dì bíkọ́ kí ló kù fún wọn mọ́ kí ló kù kò sóúnjẹ nílùú ebi ń pa àwọn ará ìlú kí ló kù I have thousands of video tí mo máa show lórí program but màá kàn wá show little there àtúnwá padà wá ebi ń pa àwọn aráàlú òró ń jẹjẹ ìyà ń jẹ àwọn aráàlú ebi ń pa wọ́n seriously ẹ̀yin wá pera yín ní aláwo ẹ pera yín lóríṣà ẹ wá sọ pé ẹ ń gbòòrò jáde ṣé oró yín sìn ṣó ti mú àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yín sọ mú wọ́n ti ṣe day 1 wọ́n ṣe day 2 wọ́n ṣe day 3 wọ́n tún máa ṣe day 4 when the federal government does not listen to them because we are all in this together. We are all in this together. That's what I'm saying. Nigeria ò lè dá mú sọ fún pé the reason why the Nigeria unity the persistent the reason why for Nigeria perspective the disunity ó máa ṣẹlẹ̀ ní. There is no way tí unity lè wà Nigeria unless we are deceiving ourselves. Nothing like unity in that country anymore. When you talk about the unity, you are deceiving yourself. There is nothing like unity. Ẹ wá àwọn olóró yìí àwọn bàbá wa olóró rẹ o àwọn bá mi olóró tí wọ́n wá ń gbé àwọn ọmọ sí pé ọmọkọ́mọ tó bá jáde òrò ó gbé ọmọkọ́mọ tó bá jáde wọ́n ní ṣe lè òrò ó gbé ẹni ọmọ tó bá jáde sọ̀rọ̀ tí wọ́n gbà wọn mọ̀ yìí ta lóru fẹ́ gbé nínú àwọn àtàwọn ọmọ yìí sìn àwọn gan lóru máa gbé torí àwọn ni wọ́n ṣe ń tóró òfẹ́ àwọn ni wọ́n tàpá sọ̀rọ̀ àwọn ni wọ́n ṣe ń tóró òfẹ́ àwọn ni wọ́n ṣe ń tóró ìbéèrè torí pé orò kì í ṣe kà orò kì í ṣe bí ire báyìí náà ni orò máa ń ṣe. àwọn ni wọ́n hùwà ìdà àwọn ni wọ́n hùwà ìkà àwọn ni wọ́n pe fálẹ̀kẹ́ àwọn ni wọ́n pe ọ̀pẹ̀lẹ̀ lólè nítorí pé wọ́n rí kí ni ẹ̀tọ́ àwọn aráàlú ẹ̀ láwọn aráàlú ò gbọdọ̀ jáde fún ẹ̀tọ́ wọn ẹni ò gbọdọ̀ gbọdọ̀ fún ẹ̀tọ́ wọn ẹ̀ wá ní gbọdọ̀ jáde wọ́n rò for what for the reason kí ló rò. ẹ wá ní àwọn ọmọ yìí ẹni wọn ò gbọdọ̀ jáde kí ni tó lè fẹ́ ṣe nínú bí káwọn ọmọ yìí wọn jáde ṣé wọn ò gbọdọ̀ béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn mọ́ ni is it a crime for them to ask for their own right ṣé crime ni fún wọn láti béèrè wípé àníṣe ẹ̀tọ́ wa fẹ́ béèrè fún ẹ̀tọ́ wa ṣé ẹ̀ṣẹ̀ ni fún wọn láti béèrè pé kíní yìí this is what belong to us and we want it to be taken. Wọn ò dẹ̀ béèrè fún tó pọ̀ jù lọ́wọ́ ìjọba that fuel subsidies after you remove it there is a problem in the land then return it back. Let the fuel be selling at a rate of 100 naira per litre and then everything will come down drastically. Then if you know that you cannot bring down this you cannot bring back the fuel subsidies put what are the alternative that you put that you place in there what are the action plan. There must be an action plan for every other thing but there is no action plan you didn't put action plan in place and then you want people to just keep silent after they have been dying for nothing. The government refused to put an action plan in place and then you want people to just keep silent and they will not even say anything at all. Who does that? Níbo ni wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀? Níbo ni wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀ táwọn èèyàn ò ní lè béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn? Níbo ni wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀ táwọn èèyàn wá feel so bad feel so embarrassed to ask for what belong to them? Where are they doing that táwọn èèyàn ò ní lè béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn? Àwọn aláwo olè àwọn aláwo èké àwọn aláwo ọ̀dàlẹ̀ àwọn aláwo màrímàjẹ ṣé Ifá ti ń gba dọ́là ni? We should just ask ourselves ṣé Ifá ti ń gba dọ́là ni? Ifá ò kí gba dọ́là náà Ifá will always ask for the naira ṣé ẹ̀dẹ̀ kó ayé jáde bẹ́ẹ̀ ṣe dàgbà tó ìnáà bẹ́ẹ̀ ṣe gọ̀ tó
and then at this time around tí àwọn èèyàn ti rí Christianity as a scam, táwọn èèyàn ti rí Islam as a scam, many of our youth have come back to their senses and go back to this traditional believer, and they look at what this guy is doing. They ruin everything. Shame on you. People will start coming out and protest. That is their ineligible right. Under the Nigerian Federal Constitution, it is said that you have the right to protest, but that protest should not lead to the violence. But the federal government are eager taught to make sure that the protest turn to the violence. Whoever that was killed or in this protest, the federal government know about it. If this protest go beyond the control, if this protest go and come to a violence, that is federal government hard work. And then one thing that I want every one of us to believe today, you can only stop the protest. You can only stop the protest, but you cannot stop revolution. The federal government can only stop the protest, but when it comes to the revolution, nobody can stop the revolution. Nobody can stop that revolution, but we can only stop the protest. Now, let's go back. The reason why Nigerian cannot war, Awolowo said it, Tafawa Balewa said it, Nnamdi Azikiwe said it. These are three of our fathers who fight for the freedom, who fight for the Nigerian independence. They said it that Nigerian cannot war because Nigerian are not united. We will go back to their statement, to their quote. Then I will quote it according to each one of them. We should go back to the issue. For those who believe that Nigeria will work, you are deceiving yourself. Nothing will work for Nigeria, though. Because you don't deceive yourself. Nigeria will not work, whether you like it or not. This will be saying amendment. They know they talk twice. If you believe say that Nigeria will work, you deceive yourself. You be mumu. You never know anything. Nigeria cannot work. Let them carry all people who dey there come Nigeria. Nigeria cannot work. It is true that Nigeria cannot work. Believe it. Nigeria cannot work. Gbàgbọ́ Nigeria cannot work. Gbàsíbẹ̀ Nigeria cannot work. Whatever you are doing, because níbi tí àwọn èèyàn tí wọ́n ti ń jáde láti protest tí government ilẹ̀ lọ́n fún àwọn èèyàn 5,000. You heard it. You heard it from the Usher's mouth. Said, I am the one. The government gave me 5,000. You are bribing people not to protest. And the unfortunate, there is a video when a man tó gbé ní pé no protest wọ́n dẹ̀ interview ẹ̀ ẹni tó gbé no protest dání tí wọ́n wá interview ẹ̀ tó wá ń sọ wípé gàrí wọn government should please do something. àwọn ẹgbẹ́ wa ni what are you talking now? What are you talking? wá fà á kúrò bẹ́ẹ̀. It shows that shame on you guys. You sold your dignity. You sold your respect. You sold your faith. You sold your life. You sold your future because of 5,000 naira. Seyi Tinubu, Remi Tinubu, Ọmọ Ìyálọ́jà. Shame on you guys entirely. These people has the money, even though Nigeria would know, let Tinubu alone borrow Nigerian money to make sure everything is stable. But no, Nigeria cannot survive because it is clearly that Nigerian today it is not the unity of both of us. We are not signed that agreement to be one, and then we can never be one till that Jesus come. We can never be one unless we are deceiving ourselves. Now, this is what Awolowo said, and order. This is what he said. I'm going back to their comment. I'm going back to their root of comment and see what each of them said. First of all, I will first go to the what Nnamdi Azikiwe, what this man said in 1964. Let both of us just read it together and know and see exactly where the Nigerian having a problem. Nnamdi Azikiwe said that it is better. Look at that statement. He said it is better for us and many adherents abroad that we should disintegrate in peace, not in pieces. Should the politician
fail to heed this warning. Tẹ́ ẹ bá fail o torí yín bá burú ẹ̀yin politician ẹ̀yin olóṣèlú tẹ́ ẹ gbọ́ ìkìlọ̀ yìí tẹ́ ẹ kọ̀ etí ikú sí ìkìlọ̀ yìí tẹ́ ẹ kọ̀ tí iye yín ò sí ìkìlọ̀ yìí. I will venture the prediction that the experience máa bẹ̀ jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé mo lè sọ wípé tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ sí ìjọba alágbádá tá a gbé dání yìí the democratic tí ó padà wá ṣẹlẹ̀ yìí máa jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé the Democratic Republic of Congo ìyẹn ni pé àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí àwọn tí wọ́n ti wà ní Congo tó ṣẹlẹ̀ sí wọn yìí it will be a child play. Erémọdé ló máa jẹ́ if ever it comes to our turn tó bá padà wá bá wa lẹ̀ Nàìjíríà tó bá padà wá kàn wá erémọdé ló máa jẹ́. Play such a strategy role tí ẹ sì mọ̀ọ́mọ̀ tẹ́ ẹ sì ń gbèrò aburú bẹ́ẹ̀ sí ìran yín. Nnamdi Azikiwe said it in 1964. Then that is 4 years after that independence. We got independence in 1960 and then this statement came 4 years after the independence. And then why Nnamdi Azikiwe said it? Yeah, it has the right. Nnamdi Azikiwe have the right to say this statement. If you remember that after 12 days that we have independence, let me go and bring it because we need to have the fact. We need to have an evidence to fight, not to just open the mouth and talk. The reason why Nigeria will not work. I will go to which Ahmadu Bello. No. Tafawa Balewa statement said the new estate called Nigeria. Let me just speak it like that. Those who have read it will understand. The new that is we have independence in 1960. Then in October 1st, 1960. October 12th, 1960, Ahmadu Bello he have an interview said the new estate called Nigeria is an estate of our great grandfather Usman Danfodio. We will not allow the power to shift and so on and so on. We will use the northern minority to conquer the majority in the south, and we will not allow them to rule over laws, and also we will not allow them to rule over their future, over our own future. Àwọn olórí burúkú over future tèmi àti ẹ wàhálà máa ìyá máa ń jẹ wá o over future èmi àti ẹ future wa ni o. Àwọn obìnrin kan sọ pé àwọn ò tún nígbà kémi àti ẹ kárù over future wa. Àwọn obìnrin kan sọ pé àwọn ò ní gbà kí èmi àti ẹ ká tún control future wa. Olúwa Ọlọ́run alágbára ò ṣé yóò ti wá jẹran, ṣé yóò ti jẹ rárá yìí. Nígbà tí àwọn kan bá dúró pé àníṣe future èmi àti ẹ gan fún wa lára wa, future tí èmi àti ẹ gan gbé dání, àwọn ò ní gbà kí èmi àti ẹ ká rí future òun ká rí lò. Àwọn ò ní gbà kí èmi àti ẹ ká rí ògùn ayé wa lò. Àwọn ò dúró pé lágbára Ọlọ́run àgbọ̀lọ̀ rí lò. Ṣé inú ìjọba bẹ́ẹ̀ ni lèmi àti ẹ fẹ́ dúró sí? Ṣé ibẹ̀ lèmi àti ẹ rò pé ohun tó dáa ti fẹ́ jáde? No, kò sí nǹkan kan tó fẹ́ tibẹ̀ jáde tó lè dáa. Tí ò dá lọ́rọ̀ Nàìjíríà. That is the statement of Nnamdi Azikiwe in 1964. Let us go back to the statement of Obafemi Awolowo. What Obafemi Awolowo says about Nigeria, about what will happen to Nigeria if Guy is not taken. This is statement for Nnamdi Azikiwe. Now I'm going to the statement of Obafemi Awolowo. Look at Obafemi Awolowo's statement. Obafemi Awolowo says Nigerian is not a nation. So clear, so underlined, so straightforward that Nigerian is not a nation. It's a mere geographical expression. There are no Nigerians. Kò sí tó ń jẹ́ Nigeria in the same sense. Pẹ̀lú ọpọlọ kankan as there as English, Willis and France. The word Nigeria, quoted it. The word Nigerian is a distinctive appellation to disguise those who live within the boundaries.
those who live within the boundaries of Nigeria and those who do not. We are not live within the boundary of Nigeria and those who do not. Awolowo said this even before the independence in 1947. Because 1914 was when the amalgamation came in. Amalgamation came in 1914 after the Lord Macaulay have traveled across the Africa. Well, Lord Macaulay said, I've traveled across the length of Africa. I have never seen anyone who is a beggar or thief of such wealth that I saw in that nation. And he was writing to British Parliament that I don't think that we will be able to conquer this nation unless we change our old and ancient educational system, our culture and our heritage. If Africans believe that all that is foreign and English language are greater, better than their own, they will lose that self-esteem. And then what are we talking about? I will never have said it clearly that there is nothing called Nigerian. Nigerian, it is not a nation. We believe we are not a what? We are not a nation. The British will leave us. That is what Awolowo said. Those are the people that hold Nigeria. Those are the people that fight for the freedom of Nigeria. Let us go and see what Tafawa Balewa said also. This is Tafawa Balewa's statement. Tafawa Balewa said this statement, and let's read it together. Tafawa Balewa said, since 1914, the British government has been trying to make Nigerian into a one country. Only but the Nigerian people themselves are historically different in their backgrounds, in their religions, beliefs, and custom, and do not show themselves any sign of willingness to unite. We are not showing ourselves any sign of willingness to unite. Don't force us to unite. That is why I said today's topic, the persistence of disunited. The reason for Nigeria persistent disunited, we will continue disunite. We will continue disagree. We will continue loving ourselves. We will continue have dialogue. It is not possible. We cannot be one. Let them continue. Let them continue. Let them continue. One day the break will break. One day Mangi will go market will come back. That is the truth. Those are the people who understand Nigerian very well. He said Nigeria are different. Nigeria are historically different in their backgrounds, their religions, beliefs, and customs, and they do not show themselves any sign of willingness to unite. Nigerian unity, it is only British invention. Nigerian unity, it is only a British invention. Nigerian unity, it is only a British invention. Tafawa Balewa said it in 1948. Do we still believe we are one Nigeria? No, we are not one. We can never be one. Then after that, there is what we call a fraudulent constitution, which was given to us as a constitution to use. But let us listen to what Nigeria constitution says. The constitution that was read flawlessly, the constitution that was destroyed, the constitution that can never give for the peace. Let us hear from one senator from Osun State. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, that is Nigeria today. We don't have that this constitution mind to can face never what we give need us to the give peace. this That republic constitution to have peace can and never progress. give us the What do I unity. mean? That constitution This can never give constitution us the progress. has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list, and those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those
concurrent list. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? In this chamber, we try to federalize the police system. In this chamber, we failed. Every crime is local. And the solution to every crime is local. The earlier that senators in Nigeria summon the courage to say, we should not continue to deceive ourselves. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in As you can see, that constitution can never give us the progress. That constitution can never give us peace. Then why are we deceiving ourselves to become one Nigeria? We can never become one Nigeria. Buddha afeo tabako alijekran. A lè padà jẹ́ kan torí pé tí wọ́n fi so wá pọ̀ kì í ṣe tó lè mú ká jẹ́ kan. Kò sí ìṣọ̀kan nínú constitution tí wọ́n fún wa. Kò sí ìṣọ̀kan nínú tí wọ́n gbé wọlé wa lọ́wọ́. Kò sí ìṣọ̀kan nínú tí wọ́n bá bí ká máa lò. Kò sí ìṣọ̀kan nínú tí Nàìjíríà gbé fún wa. A kàn ń tanra wa ni, à ń dìísí fara wa ni, à ń múra wa ṣeré ni, à ń bára wa nínú jẹ́ ni. Tá a bá sọ wípé ìṣọ̀kan Nàìjíríà kò sí tó ń jẹ́ ṣọ̀kan. Ohun tó ti kú ni wọ́n ń pè ní ṣọ̀kan Nàìjíríà, kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àyàfi kí Olódùmarè kó ràn wá lọ́wọ́ ni. Now tí àwọn èèyàn wá ń jáde tí wọ́n ń fi ẹ̀hónú hàn pé bí nǹkan ṣe le kókó, bí nǹkan ṣe le tó, ṣùgbọ́n láti lè jẹ́ kó mọ̀ wípé ìṣọ̀kan Nàìjíríà ò lè work, láti lè kẹ́mi pé ìṣọ̀kan Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́, ìjọba dẹ̀ tó ń fi owó ra àwọn ènìyàn. Ìjọba ń ṣe kí ni o? Ìjọba ń fi owó, wọ́n fi ń ra àwọn ènìyàn. Ìjọba ń fi owó láti ra àwọn ènìyàn láti disturb a peaceful protest tí àwọn ènìyàn ń ṣe. Ṣá wá níjọba nù? Kò sí ìjọba, torí pé ìjọba mọ̀ọ́mọ̀ ń ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí láti rí wípé àwọn ènìyàn ò béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn lọ́nà tó tọ́. Àwọn èèyàn sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe peaceful protest, ẹ̀dẹ̀ ń pretend pé ẹ̀dẹ̀ ni pé mọ̀ wípé ẹ̀yin ilẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ rán àwọn tọ́gì, ẹ̀dẹ̀ ń spend owó láti fún àwọn ènìyàn 5,000 1,000 láti disturb protest, peaceful protest. Then kí wàá la wá sọ Nigeria ò lè work. We just don't need to deceive ourselves anymore, unless if you don't want to hear the truth. That country is completely done and it is finished. Nigeria is completely perished. Whether we like it or not, kò sí nǹkan kan tó lè mímọ́ Nàìjíríà ọ̀hún, torí pé ìlú tí ò lè padà wá gbérí mọ́ ni. Àfi tá a bá ẹni tó bá sọ pé Nàìjíríà ṣe máa dá, wá fún mi ní reason tí Nàìjíríà ṣe máa dá. Just give me the one reason that Nigeria ó máa dá o. Fún mi ní one reason níbi tí Senate President kí wọ́n ti máa yọ owó láti pè. Níbi tí Senate President sọ pé àníṣe kí àwọn ará private jet fún pẹ́sidẹ́ǹtì òun ni tó máa kàn báyìí níbi ẹ̀ máa pa àwọn aráàlú. Ẹ̀dẹ̀ ń kó owó ribiribi, ẹ̀ ń kó lọ, ìjọba ẹ̀dẹ̀ ń fi owó ribi ẹ̀ fi renovate ọ́fíìsì èèyàn kan. Ọ́fíìsì tó kàn máa jókòó síbẹ̀ lásán. Ẹ̀dẹ̀ ń fi billions of naira even renovate office of the vice president. The same thing, wife of the president. Come on, ẹ lè ná owó ribi bẹ́ẹ̀ yẹn sí àwọn project tí ò wà valuable. Then people are hungry, people are dying, people are just walking on the street and collapse. And the federal government didn't see anything. And the only thing for a stupid government to come out on social media and said, I feel your pain. Where do we feel our pain?
If truly you feel our pain as a father, do something to peoples and do something. Let this hardship reduce drastically within few hours. You have spent 1 year for nothing, 14 months for nothing, 14 months in a president without an achievement. Gradually, the 2 years, the 3 years, the 4 years, if peradventure, God willing, the 8 years without even achieve a single project. And that is very sure that Nigerian cannot work. Tá bá gbàgbọ́ awala nìyẹn ohun tí mo pè Nigeria yóò lè ṣiṣẹ́. We don't need to deceive ourselves anymore. Kò sí bí Nigeria ṣe fẹ́ ṣiṣẹ́ à ń tan wa lókun. Nigeria ò lè dá. The best thing ni pé ká ní orílẹ̀-èdè tiwa lọ́tọ̀. Ẹja ṣe ń pa ní pé ẹ jẹ́ ká lọ, the only way ẹ jẹ́ ká máa lọ ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ ká lọ. Ìran aládé ni wá àti exist as part of 12th century. Let us go. This stay in Nigeria can never favor us. Kò lè gbè wá. Ibẹ̀ ni gbogbo wa ti fojú rí yìí. Àwọn èèyàn ń ṣe rally, wọ́n ń ṣe protest, a peaceful protest. Ẹ̀dẹ̀ ló ń dàrú, ìjọba ló ń dàrú, ẹ ló mọ̀ọ́mọ̀ dàrú. Níbo wa la fẹ́ já sí? Níbo gan la wa ń lọ? Níbo la ń lọ? Ó clear pé ìjọba yìí ò fẹ́ràn wa. Ìmọ̀tara ẹni nìkan, ìjẹtara ẹni nìkan ni wọ́n mọ̀. Ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. Wọn àmọ̀tara àlú, ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. Ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀. Ẹ jẹ́ kí èmi àti yín ẹ jẹ́ ká sọ jí, ẹ jẹ́ ká sọ yè. Yorùbá ní ẹni tí ò bá sọnù yóò sọnù. Ẹ jẹ́ ká sọnù. Ká mọ̀ pé ìjọba yóò ní àǹfààní tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Wọn ò ní oore kan tí wọ́n fẹ́ ṣe fún wa. Wọn ò ní ìrántí fẹ́ ṣe fún wa ju pé kán bà wá láyé jẹ́ lọ. We need to stand and fight this corruption. Let us separate. Let everybody go on his own. We are not united. We are not the same. We are different in everything. Ẹ wò ó, Yorùbá ní kò kí dùn báyìí sókè báyìí náà ní ọbẹ̀ oge. Ibi tí àárí ètò tòní tí àárí dé mọ́ lónìí rèé. Ẹ tún pàdé wa tó bá tún di ní alẹ́ lágbára Olódùmarè torí pé ibi tá a wà tá a fa ètò tó dábì sí lélẹ̀ oníyanṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tí ẹ bá wa jẹ́ náà ẹ kú àìbínú. Bí mo sọ orúkọ mi ò yí padà o, Omoboriowo òun náà ni èmi ń jẹ́ títí dìgbà míì tí màá ti ń sàtúnpàdé lórí ètò kí èmi àti yín kájọ fìrì àtàyọ̀ kájọ pàdé. Ó dìgbà kan náà, ó dàbọ̀.